Ребятки, всем добрый. Неожиданно немножко, но... Ну что она громко такая? Мы ж только что сегодня рубили. И не была она такая громкая. Сейчас мы посидим. Ну, короче, день до 12, у нас есть еще часа 2. Может, мы дойдем. Может, мы дойдем все это дело. Так, настройки. Профиль второй стоит. А чё громкая такая? Я как бы не против, но я потише бы тебе все сделал. Погнали проходить. Наш товарищ разрушил нам все. Весь бастион наш. Да, я еще чуть это ниже опустил вебку, потому что там, оказывается, ну, в жизни ему видно. Так, на это мы видели в целом, но можно еще раз посмотреть. Ну, Зульф нас предал. Зараз такая. Но мы сейчас с ним поквитаемся. Zolf cursed the city, cursed the Bastion, cursed me, said he was going home. When Zolf got through reading that journal, he just snapped, started smashing up the monument till I tried to stop him. Так, ну, собственно, Zolf banged up the monument pretty bad. Первый элемент. But there's a way to put it back together. The shards. Что у нас, получается, есть? А нам, кстати, здание-то никак не это. Никак нам сам-то Бастион особо-то не разрушили. Все здания наши на месте. Что хорошо. Так, ну пойдемте. The city brought the shards to the wilds. Now the kid's gonna bring them back. Ну, только сюда и можно. After Zolf's little episode, kid sets off in search of shards. First stop, Jawson Bog. You'll get lost in that bog, I told the kid, and I won't be able to guide you back. Ну, кстати, надо отсмотреть, где там наши КПшки показываются. О, видно их будет. А, блин. Трансляция на телефоне остановилась. Ладно, пока походим. Zolf put us in a real bind. Hurt the Bastion bad. Ну, норм. Чуть-чуть не видно бутылечки, но в целом видно. Так, чё, куда топать? Ну, вниз, да. But the shards can make it better. They're like smaller doses of the core's medicine. Shame the only place to fill that prescription is out here in the wilds. This place is intoxicating. Блин, ну я помню здесь босса, который вот из-под земли бьет. Wherever he is, somewhere I've never been, somewhere I never want to go.
Ну, тихо, тихо, тихо. Ага, получи. There's no way out. Зажали. Зажали нас. Так, а куда? Оп, надо куда зайти или победить? О, ой. The dead welcome him with open arms. Kid pops him good. Ну, тихо, тихо, тихо. That a survivor? No, ma'am. It's a lonesome ghost of a gas fella. Тихо. Ну, твою ж. What do you say to a kid who's seen too much? I'm Zolf of Ligura. Pleased to make your acquaintance. Ой, Now какое the kid всё sees something зелененькое. stranger still. Did anybody else survive? Sure enough, he finds Она добрая. kids, wallflowers, И она добрая. vine apples, swamp weeds, ankle gators. Ага, конечно. Добрая. Now the Bastion can send him even farther into the wild unknown. Я уверен, что они тоже сейчас... Нет? Ладно. Kid sets foot inside one of Ceylondia's famous watering holes. He has the nerve to flash the shield he stole. The security's just meant to straighten him out. Мы там что-то сделали, что-то сделали. Оу, как вас много. Ну, отстаньте. Блин, будем за мной бегать. Ну, а, блин. Нам стик мешает. Succeeds where the calamity failed. Ну ладно. Потом справляемся. Would you look at what he did to poor old Rondi, the bartender? Proper story's supposed to start at the beginning. It's so simple with this one. Now here's a kid whose whole world's all right, snoozing there on a rock in the sky. He sees what's left of the rippling Ну, разве walls, так должно быть? years of work undone in an instant. He sees what's left of Pith, the bull. He wakes А, up. I'm just fooling. я думаю, я просто помню, что ну, не должно быть так, как Gods, почему он лежит, they're спит. all undone. He sees what's left of his lifelong Оу, friend. тихо, тихо, тихо. His friend, he's come undone too.
вообще песенка точно. Thought we'd lost him, but he finally comes to. The shard ain't lost either. Not anymore. Now to find a ticket out of this hole. Bootlickers dig their nasty thorns into his heels. Ever heard of a lung blossom? It's Ну, господи. bigger than the stories say. The breath on that thing, like a scumbag sprung a leak. Ну, хпшечку. They say one whiff of lung blossom can make you lose your mind. Ну, тихо, тихо, тихо. Well, a kid prunes it down to size somehow. Блин. Ну вот мешает, очень сильный геймпад мешает. Зараза такая. Так, ну ладно. Mother Я only думаю, knows сюжет-то what мы happened и to так Mom. сможем закончить. Если что, на клавиатурку пересядем. A shard is like a poor man's core, but beggars can't be choosers. Так, ну осколок есть. That's it. Few more shards like that, and we'll be back in business. A single shard can breathe new life into this place. Так, ну пойдемте теперь сюда, потому что The здесь shard's got enough juice to побольше spruce up any этих of these новых places. служб будет. The Gravers, the arm of justice. They seemed unstoppable. Переживите путешествие в неизвестно где, активировать хотя бы одного идола. Ну, одного-то легко. А что, у нас не активен один, что ли, хочется сказать? У нас же один есть. Ну, давайте два сделаем. The gods never liked competing for people's affections. He ain't all that shy. Так, здесь у нас что? Так, у нас там плюс уровень, а значит точно можно будет еще одну такую взять. При ранении.
Недруги приобретут устойчивость к физическим атакам. А, это идол. Блин, я думаю, что в чем мне польза. Так, ладно. Ну давайте про тоники. Тоники нам полезные хотя бы будут. Пойдемте. Добавим. If you're feeling low, count on the buttery flavor of our own Bastion bourbon. Здесь ничего сделать нельзя. Ну, здесь тоже особо. Пойдемте дальше. The city tried to use the shards to stake out the wilds. So much for that plan. Ankle gators used to roam the wilds, and they nested at Rothes Lagoon. Many a tale folks used to scare their children straight originated here. All kinds of beasts what don't know up from down, still lurking about. These beasts Блин, кстати, мы зря второго идола. Потому что, по идее, can't get hasty. появилась служба только после того, как мы пили, поэтому не засчиталось. Так можно было с одним. Да твою ж. Ну ладно. Only the city's brushers knew their way around the lagoon. Обманка. Оно нам надо. Even the brushers learned to fear this place. На наверх сходим. Оу, тихо, 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 тихо. They used to think that ankle gators were extinct. Well, they ain't. One of them's been living in the tall grass. They called her Queen Anne. The lagoon's got plenty of other dangers, of course. Turns out Queen Anne got a hold of a shard. Ankle gators love shiny things. Know what smells worse than an ankle gator's breath? A stinkweed. Ain't time for pecker hunting, but the kid can't resist. Can't fight Queen Anne without the proper tools. The brushers use their pikes to keep their distance around here. Now the kid can do the same. Bad idea to walk in gator Тихо, grass. тихо, тихо. Most of those peckers are smart enough to stay out of Queen Anne's way. They say you can't hurt an ankle gator unless it's raining, and it ain't raining.
sharp sticks make Queen Anne nervous, so she backs off a bit. Those pincushions been living off the ankle gator's scraps. Ну-ка нам сюда. Queenie leads the kid into some kind of twisted trap. One bad step in that tall grass and he's Queen Anne's lunch. He holds his ground. Seems that Queen's running out of options. Still no sign of the shard. Так, нам предлагают. Я бы вот это поменял бы как минимум на вот эти. Обманка. Блин, ну может быть, но я бы все равно, я бы взял бы лучше то, что у нас было. Копье, ну, наверное, здесь, наверное, оно нужно. Миллион лет так будем. Queen Anne can't fit down some of these narrow paths. Так, ну что там еще выполнили? Но пока нельзя. Так, что там? Телефон что-то неправильно делает. Давайте проверим и там это. Может, в сети все. Ну да, и все. А давай здесь оставим на всякий. The closer you get to an ankle gator's lair, the thicker the tall grass grows. Kid's gotta make a run for it. Those leaping lunkheads don't like Queen Anne any better than the kid. Queenie must have scared a bunch of peggers out of hiding. Ankle gators don't much care for their young. That's why there ain't many around. Так, стоп, если нам сюда, то что там был-то? Seems even stinkweeds know to stay away from the queen. Вот видишь. Wanna know how to find an ankle gator lair? You use a kid as bait. Ну давай. The shard's sitting in plain view. Now Ну, she's типа coming как for только... him. She's got nowhere else to go.
They say if you run across an ankle gator, you better keep running. Так, а чё мы? She's Она starting to простая. get annoyed. Тут некоторые обычные враги сложнее, если честно. Оу, неожиданно. And now he's made her mad. Да, когда это мне уже не нравится. Ну вы чё? Rest in peace, Queen Anne. That was for the brushers. Да, твою ж. Так, ну чисто для опыта надо. А чё ты в него стреляешь? Так. Ладно. Набили. Ну все. Kid's done what needed to be Мы done. там что-то 2, по-моему, этих выполнили. И, соответственно, еще сейчас за возвращение с этими идолами вернемся. Queen Anne's reign is over. We even got a crown jewel. That gator's a crazy gal, but so is the gal who У нас promised to теперь look есть after her. маленький крокодильчик. Ну, за нами топает. Так, ну мы вот это выполняем. The А wild чё, is неужели gone. мы... Видите все постройки. 5-й уровень. Необходимое количество фрагментов. До 3-го уровня. Воткните недруга, а затем добейте броском копья. Надо запомнить. Вот это я не очень понимаю, в чем путем пережить путешествие в неизвестно где, активировать хотя бы одного идола в неизвестно где. Может, что-то другое? Что ящик? Так, ладно, пойдемте с арсеналом. Поразбираемся. У нас там 1700. Now there's living proof she ain't. По-любому что-то можем сделать. Вот так. Копье. Критического удара шанс. To Ну да, fix a давай. brusher's pike, you just need a good length of knife bark. Вот до 3-го уровня. Now he can shoot Вот that так fang получше. repeater all day long. With pike and repeater in hand, he's like a man come straight from the wilds. Давайте копье. Не здесь. А, стой, нет, здесь, все правильно. Ничего, здесь нет ни одного предмета для улучшений. Вершитель дуэлей. Выставил вверх и завешиваешь шквал снарядов, который проливает дождем вокруг. Не самый хорош для предотвращения насилия, зато полезен, если этого сделать не удалось. Ну, это ладно. Это нам пока не надо. Пойдемте на него, используйте. All that trouble for a single shard. But you know what? It was worth it. Так, что-то улучшить можно. Ну, давайте бюро находок, может, оно это получше станет. К дополнительным товарам, включая новые настойки. О, You need an awful big lost and found under the circumstances. вот, что-то зазубренное, It давай. wasn't fixed. It was unbroken. Пойдем копье улучшим еще.
Сбрасывает цель. Не, давайте плюс You'll want 50. that thing leaving your hands until you decide it's time. Cinder Здесь brick пока... style sure goes пока down всё так. smooth, then stays in your gut like a Пойдемте, rock. нужно еще. The next shard should be farther out there in the wilds. Давайте только это уберем, вот то, что они... Хотя в целом нам... Ну ладно, давайте так и оставим, нам в целом не доставляет больших проблем. Так, с копьем, кстати, есть испытания. Ну и попробуем. To prepare for the wilds, Ceylonia's brushers practice at Camp Dauncey. Had to navigate a maze of pincushions with nothing but a pike. Отверьте все 6 блин, на скорость. It's a dangerous test for a dangerous job. Health tonics were off limits at Camp Dauncey. They said they made you weak. Так. Охотите. Он тоже ездил. The rules said he couldn't use any fancy footwork. Just Ну, мы с ним brains and бегать что eye. нельзя. Так, и что, тут есть еще что-то? Да ладно. The course was brutal. Я был уверен, что мы это пройдем. Just getting through the course in one piece was an accomplishment. Ну ладно. В целом что-то зазубрины собрали, уже хорошо. You can see why the brushers prize those pikes of theirs. Блин, вот в неизвестно где это. Ну-ка. Это не то, что... Давай вот это вот уберем. Вот это оставим. Неизвестно где это, может вот это. Kid takes another drag, goes out like a light. There's something you should know about the kid, but Да. let me take it from the top. И вот здесь надо выиграть, да. Я помню, что когда я проходил там на всякие ачивы и прочее, самое имбовое здесь была вот пушка, которая типа как мортира работает. Ну или как этот... Как его называют? Миномет. Fair to say he's led a hard life. Supposing what he says in his sleep ain't no lie.
Так вот. He never knew his old man, but he had his mom. to Даже take не care дали им of. появиться. Frail thing with pure white hair like his. Having his mama's hair did the kid no favors while he was growing up, but he learned to hold his own out there. Ты не хочешь на меня пойти? Блин, сразу. School ain't working out, so the kid signs up for a turn on the rippling walls. Make his mama some money. Thanks to folks like the kid, the walls kept Ceylondia safe from whatever's out there. The elements, the Ura, you name it. Once the kid done his time, he hurried on home. Turns out his mama's time was done too. Оу. Это уж. The city had nothing for him. The money he'd been sending home was nowhere to be found either. Почти ничего. Давайте все троем. Блин, а вам пофиг на... Это вам логично. So what'd the kid do? Why, he went right on back to the walls for another 5 years. In the history of Ceylondia, nobody's ever volunteered for a second shift on the walls. Out Что-то there, kid сделали. learned to fend for himself, learn to build, learn to break. In time, the kid earned good standing with the Сейчас marshals. сколько там They осталось? trusted him to scout out farther than anybody. 8. One night, on one of his expeditions, the ground beneath him shuddered, cracked,
and split apart. You saw nothing where the world used to be. The calamity happened just like that. All the kid had to work with was his Да hammer твою ж, and the там даже не clothes on видно, his что ее back. нет. Ну, вот 5 волн осталось всего-то, блин. Как ты умудрился? Through 4. twisted streets, he ran with nothing but the city crest and an old stranger's voice to guide him. Минус. Всё. Well, they finally Отлично. arrived at Ceylandia's vaunted safe haven. He and no one else. But then, all they got was more thankless work from a man who ain't even asked his name. Не-не-не-не, тихо, тихо, тихо. Sure, I may be the one who dreamt up the walls and the Что там, bastion, 1-2? but the kid made them real, not me. Да. Воу. Да, пойдешь. Все, остался только ты. Завис. Нет. А, все, капец тебе. I'd like to say I'll never forget him, or what he's doing, what he's Но done. мы сможем I копье surely улучшить. 1200.
Нам еще накинут за испытание. The Brushers, they moved in shadows, but the calamity found them. The Faith. Mother, this one's for you. The Trappers, daring bunch of fools. They'll be missed. Так, у нас прям много. 4000 с лишним. Это можно как минимум, во-первых, все вот эти скупить. Gotta make sure the pointy end's fastened on real tight. He's made a right comfortable bed for all those bullets. Так, что можно двумя улучшениями? Можно сбегать на испытание целых этих пистолетов. Что там за испытание? Ну, как минимум, хотя первый уровень надо сделать, чтобы улучшение забрать. Остальное пофиг. They could shoot their pistols with the speed of a machine. They knew just when to start shooting and when to stop. Those pistols could spit out rounds just as quick as you could pull the trigger. Learning to hold your fire could be its own challenge. No matter how fast you are, you can always А get на второй faster. приз. А чё не первый? Счет 638. Сколько надо? 700 надо. Ну ладно. Well, even the slingers weren't quick enough to escape the calamity. That ought to give those dueling pistols a little extra kick. The inspiration. A forge can fashion anything. The city, its riches nothing but fragments now. Sometimes I want to ask him, why do any of this? The truth is, I don't want to know. Ну и вот здесь прикольный мэл, который плюс 5% вероятность в ярость. И ярость дает плюс 200 к урону на 3 секунды. Звучит забавно. Ну, вот это как минимум прикупить надо. Но поставить мы ничего не можем, да, из этого. Ну, давайте вот это уберем, потому что у нас и так вроде все не так плохо.
bold brandy is thicker than paint. Makes your skin feel as tough as knife bark. Погнали. Know how Caelondia became the richest city in the world? 2 words. Point Lemaine. If the wilds could ever be tamed, it was gonna happen right here. The army's triggers once had the place on lockdown. Kid might as well pick up where they left off. Point Lemaine seen better days for sure, but it ain't done. Whole place shudders in a fit. The grand rail of Point Lemaine. Not only is it still there, it still works. Of course, it's no longer shipping hides and alloys and spices, but it can give the kid a lift. Just as long as he can stay clear of the trouble on the tracks. Grand rails all grown over with things the Calamity chewed up and spat out. Things eager to take back their turf. Kid don't let so much as one of those things slip by. Lunkheads settled in like they own the place. Takes fancy footwork on the rail, what with wallflowers, coughing fungus everywhere. К нам наверх или... Наверное, наверх. Place used to be closed off, but now it's split open like a rotten pineapple. Of course, the Grand Rail's seen much more fighting in bygone times. Near on 50 years ago, first shots fired. В целом прикольная штука, если еще к этому ко всему вот увеличить время, когда оно там заряжается. Вообще было бы огонь. Ладно, пойдем так.
It was right here that Zolf's forefathers decided to mix it up. Okay, so maybe we didn't get their sign-off on the whole Grand Rail thing. That was bad. The rail must have shook the Ura to the bone down in those dens of theirs. Not much wiggle room up there near the rail. Well, the rail won't last much longer now that the kid took the shard. It's still got one good run in store for him, though. All the rotten wood there on the rails turned it into swamp weed central. Ever tried dancing side to side while holding your breath? While shooting a genuine registered armored carbine? While choking on swamp weed? While peckers trying to prick you in the eye? Well, let me tell you, it ain't fun. Рассваливай с этой штуки. But then, at last, it's the end of the line. He'll be picking swamp weed out of those boots for days. Turns out he's got company up at the rail station, waiting for him. Not just another wallflower or pincushion, mind you. At first, he thinks it's Zolf. Turns out he's wrong. This is for you, says the man. Then wham! When the kid comes to, the man's long gone, but something else is there. The only words kid recognizes on that parchment are for Zia. Well, what's a kid to do? He took the shard, he took the hit, and he took that note. That note cuts straight to the heart of things, don't it? The note says it plain. Zia, go east to learn the truth about the calamity and our people. I'll be waiting. Sincerely, Zolf. Finding gourmet ingredients ain't easy these days, but we'll take what we can get. Так, ладно, допустим. Во-первых, улучшаем It что-нибудь. ain't too late to unlock the potential of this place. А что будет доступно, если здесь основной открыт доступ к крепким настойкам из частного запаса? А здесь славная кузня дает доступ к 2 дополнительным улучшениям к каждому оружию. О, Ain't вот saying это более much, имба. but that's the greatest forge in all the city. Zolf's messenger was one of his people. Wonder just how many of them survived, and what exactly Zolf told him.
Arrows like that can practically find their own way. Так, пуля отбрасывает цели. Скорости That's the движения. way to make every shot count. Блин, вот к скорости прицеливания, но, блин, или к урону. Even the No, army it's never not. issued carbines in such fine shape. It's no longer a weapon, it's a precision instrument. Ну, хотя... Ну, блин, это очень... Блин, ну урон. Блин, 3 урона. Ну ладно, пускай так пока будет. Здесь у нас что? Критическое, плюс 1 метательный. A solid frame can put an extra sting in every slice. Ну, давай попробуем с ней походить. И, ну, наверное, с копьем. Копье в целом на расстоянии держит. Бьет сильно. Sometimes a Удобно. brusher's pike just ain't enough. That's what the carbine's for. The shards are getting harder to find. Not everything blew up in the calamity. Why Colford Cauldron here blew up way ahead of its time. The cauldron boiled over some 300 years ago. They say it filled the skies with ash and the lakes with molten rock. If you wanted to survive something like that, you had to learn to adapt. So in a way, the beasts of the Нет, wilds, конечно. they're all survivors too. А куда ты проваливаешься? It takes a certain stubborn pride to keep on living in a place like this. As for us, we learned an awful lot from Colford Cauldron. That learning led to some interesting inventions. The raw power of the world fell right into our hands. Куда вообще? Sure, we dusted off a good many secrets out here.
discovered other things we're better off not knowing. The unforgiving scent of sulfurous dirt. The taste of air so hot it sticks to your lungs. All sorts of awful things crawling underfoot. Never thought we'd find so much life in all that ash. The more ash we swept aside, the more life we found. Это мы что, получается, еще одно животное себе нашли. Place as inhospitable as they come. But still we pressed on. After all, when we look down inside Colford Cauldron, Я не очень... Блин, я просто боюсь, что мы что-то это... Мы типа по сюжету туда идем. Вот здесь мы пропустили. we kept on sifting through the cauldron's secrets anyway. Так, давайте вот это поменяем. Look down through all the smoke and flames. We saw in there the heart of the world, the heart now laid bare by the calamity. We had to have it. As for the kid, he just has to get that shard out of there. Too bad taking that thing woke up every last stink eye from here to Jocelyn Bog. Kid's thinking he's got to trek all the way back around the cauldron. Luckily, the cauldron cooked up a little shortcut for him. Sure, it ain't the most convenient path.
biggest stink eye he's ever seen's waiting for him on the other side. Well, it ain't polite to stare. Ну, куда нам? And where there's one stink eye, there's always more. Я понял, я понял. The cauldron's tenants all gather up to bid the kid a fond farewell. Kid don't shed any tears for him, though. With a good spyglass, you can still see the cauldron from the city. But all the fires died out. There's nothing left of it. It comes back looking like the inside of a chimney. The shard works like Так, это что, получается, 2 осколка, да, осталось до полного? We're all a little short on friends these days, so that's a welcome sight. Ну и у нас теперь птичка есть. The culture, a still life of old unwanted keepsakes. Ну, здесь тоже достаточно близко все. They said the wild could never be tamed, if only they could see us now. The arsenal's complete, in case we need protection. Так, ну и по идее нам... А что она сделала? When you've got a solid balance, you've got what you need. A sail hammer's only as strong as its spine. That's a strong spine. Kid arrives just in time to sample Zia's famous cooking. Ну, это тоже нас куда-то там отправляет. Это потом мы все будем исследовать. We spotted a pecker carrying a shard to Mount Zand. Так, ну осталось 2 осколочка. Где вопрос? Can't rightly call Mount Zand a mountain anymore. There's no more mountains now. There's no place left О, for the тихо, beasts тихо, of the тихо. wild to go. И чё? Я что-то не вижу. So they figure they'll hold out right here, on a slab of mountain the Calamity forgot. Выведите меня отсюда. Ужасный уровень. О, господи.
Но только когда критически проходит, как оно все мгновенно решается. Так, а что, выходить с крыши? Где-то здесь. Я должен найти осколок. Those beasts been hoarding all the valuables they could find. Ну, вот здесь что-то есть. Good thing for those beasts the calamity Но saved пока не то. leftovers. А, It's a твою ж. delicate situation. Это сверху бревнышко. Так, окей, окей. We only found their little lair because they found themselves a little shard. Пойдем наверх. Выпустите нас. Скажите, что там больше не будет деревьев этих. Блин, точно тут нигде ничего не было. Creatures of the wild, they've been building a bastion of Ладно, their все, own. пойдемте отсюда. Ну, вначале вниз. They even dragged their children into this. Without a doubt, the situation stinks. О, он умеет перебираться. Блин, слышь. Стой, я понял. Дай мне сюда. Да хватит. Ща, мы с тобой разберемся. Это такое резкое. Все. Так. Best thing we can do for those beasts right now is put them down quick and clean. О, мортира. Kind of mercy left these days. Мортира вещь забавная. Если еще прокачать, вообще цены и не будет. What the city left behind, those beasts took for themselves. Вот с помощью вот этой штуки можно самые сложные волны. Я проходил с помощью нее. Что она на расстоянии просто кидаешь и прыгаешь, кидаешь, прыгаешь. Takes a lot of convincing, and our mortars have to do the talking. Look at it this way. It's either them or us. But if we win, they win too. Our bastion is everybody's gain, not just ours. Unfortunately, there's no explaining that to a simple beast. Ну, плюс уровень. Those beasts А это been hard значит, at мы work бы fixing еще up the и place. на совесть выполнили. They've rounded up their survivors, just like we have.
They've been searching for cores and shards, just like we have. Так, сейчас погодь. Да, твою ж. Типа здесь ничего нет. Ну, допустим. Maybe they've thought about turning back, just like we have. Так, ну вот и осколочек. We just really need their shard. Kid got it fair and square. You don't need to keep tangling with all those things. That's the way. Пойдемте. He's done what's best for him, don't you worry. Don't you worry. We'll all be better off once the Bastion is complete. Так, ну давайте. Предпоследний. The monument's getting better. Zolf sure did a number on it, though. Just the occasion to crack open the distillery's private reserve. Fixed that thing right up, didn't we? Made these goings-on a little livelier. The conscience. We haven't lost everything, as long as we have that. Suppose it's true a little song can put things in perspective. А что можно будет выбрать? Мне просто менять. Ладно. Во, мортира. Давай. К радиусу взрыва. Скорости перезарядки. Скорости прицеливания. Здесь пока ладно. Ну давайте так продолжим. Так, обнаружен осколок. Ну вот последний. Там дальше, по идее, финал. Там песенки будут красивые. Imagine everything you'd need to build a city like Zealandia. It takes hard work and planning, and it also takes a burstone quarry. The Ura tunnels beneath the quarry must have softened the blow from the calamity. We bought the whole place from the Ura on the cheap. Same goes for its natives, Rattletails. Rattletails ain't the worst of it either, but more about that in a little bit. The quarry came with a lifetime supply of windbags.
Windbags smaller than the naked eye can see are nesting in those rocks. But there was even more to it than that. Not only are these rocks a source of life, we found that the oldest ones remember things. They're recording everything, all the time, taking it all in. В смысле ты злой стал? Ты же был добрый. No wonder all those beasts were drawn to the quarry. The rocks were calling them. Keeping the quarry free from pests turned out to be a problem. Rattletails kept tunneling in to snack on windbags. The quarry ain't exactly up to safety standards no more. Without those windbags, the quarry might not have its special qualities. Now, why would the Ura sell off such a fascinating place? The Ura always were a superstitious lot. Might be the Готовность gods, чего оружия? quarry's bad news. Так, погодите. А вот сюда нам не это. Тихо, 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 ты чё? Ты чё на меня агришься? Ладно, пойдем вниз. Говорили. On top of that, you know the Ura hated anything above ground. Might be the quarry just got too much sunshine for their liking. In any case, it's fair to say the quarry was a godsend. Those rocks, all polished to a mirror sheen. The largest ones, you know as cores. Single core could keep the lights on in an entire city district. Так, а куда нам? The smaller ones, we call them shards. A shard's got a fraction of a core's power, enough to fuel a voyage to the motherland. Well, now the quarry's all dried up. These rocks are much too young to be of use.
Remember how I said rattletails ain't the worst thing in the quarry? That honor goes to a beast we took to Colin, Sir Lunky. Massive thing stomped many of our boys. We just couldn't get rid of him. The only thing harder than the rocks in Bastion quarry is Sir Lunky's head. We never could get stubborn old Lunky to leave the quarry alone. Then the kid hears a voice calling from down the hall. Are you all right? It says. It's him. Так, ну вот осколочек. I've come to warn you, he says. The Bastion is under siege. Let it fall. You should not go back. Ну, знаешь ли. Kid hears him, but he ain't about to be deterred. If that's the way it is, he says, then I won't stop you. Because my countrymen will. Так, мы вытащили, подружились с ним, накормили его. Он зараз такой. Say what you will about Zulf, but he's a man of his word. Снова все разрушили, зараза. His countrymen don't much care for pleasantries, though. Too bad for that. Так, ну, зато какое-то испытание. Zulf showed him the way here, and here they came to take revenge. They got inside the Bastion and shut the door. Kid's gotta go in through the back. I should have told him sooner about all this. See, the Bastion's no mere safe haven. Big surprise, right? Unfortunately, they broke in, and they started digging their holes. Something wrong sprung out of those holes, and it's eating away at this place. We tried to stop them, but we needed help. Погоди ты, так это наш. Все наши животные не просто так были собраны. Так, и как дальше? Somehow, some way, he sends those who are packing. Problem is, it didn't matter. Zulf's plan worked. We find each other as the dust settles. Then I tell him why the Ura came. To get us back. For the calamity. It was Ceylandia's master plan to wipe the Ura out. But part of that plan backfired, didn't it? If only Zulf knew the whole story. What were we to think? They must have got her, taken her back to her rightful home. The shards can put this disease in remission, but there's only one cure. We need to finish what we started. Так, ну, все отстроили. Seems the gods recommended this place to all their friends. Now all we need is one last shard. The Mercy. The windbags ain't the only beast that drew a bad lot. The Sanctuary. If we can build, we can rebuild.
To master the musket, you gotta get rid of the recoil. You'd never guess those things been to the wilds and back. Ain't that the finest breaker's bow you ever seen? Так, ну пойдемте. The Ura swooped down from the east. At least now we know the way. Если я ничего не One путаю, last shard. а я могу, It's all we need to put this mess то вроде behind как us. в уровне 2-3 осталось. And mother, what a mess it is. Как только песню услышим, я точно смогу сказать сколько. Хотя не помню. А не, песня в последнем Mess играет. like that could have only been made by hand. Ну ладно. Ну, по идее, немного. Zolf said the calamity failed, and he's right. The Ura stand as living proof of that. At the heart of the calamity was a simple idea. We never wanted to go to war again. Wanted to rule it out. We put a lot of folks against that problem. Scientists, soldiers, spies, even me. We sought solutions far beyond the city. We traveled near as far as the kid's going right now. Даже куда нам? Most of our efforts didn't bear fruit. Then there was a breakthrough, but it didn't come from one of our people. It came from an Ura, a brilliant young scientist named Ven. Ven worked for the Mancers, the sharpest knives in the city's drawer. With his help, the Mancers devised a way to seal the Ura tunnels shut in a flash. Just like that, every last Ura living in the Tassel terminals will be gone. Тогда вверх. This discovery was never to be used, they said, except as a last resort. But Ven didn't like being manipulated. He had plans of his own. He sabotaged the Mancer's little science project, set it to blow up in their faces. Imagine how Ven must have К felt нам when they finally в made him какую pull сторону? that trigger.
remember, the Bastion can fix Блин, ну я everything. помню, что просто в We just need локации that вот shard. подобные вот в ледяной песне должна быть. Ну, значит, мы где-то рядом. Вот осколок. Воу, тварь. It's too bad the Ura ain't exactly been willing to collaborate on that front. For now, Kid had little choice but to pick up where the Calamity left off. Так, есть что-то еще полезное? Пойдем. First things first, though. There's someone we figured needed rescuing. Zia. Это нас вернул, да, на Бастион. Так, ну окей. Но мы где-то Laura прям fell back, супер рядом. no doubt planning the next move. But we knew ours already. Но Зию, да, Зию спасти надо. Потом уже. There's something we had to do before going after that last shard. Ну, Зия здесь. Ну да, по идее, вот Зию. И там буквально 1-2 уровня. Вроде бы. Well, now it's personal. Хочется отправиться спать под красивый музон. It's personal for him, and it's personal for me. They never saw him coming. He gets his Ой, hands блин, on вот the care это... package I sent him. Не, она как бы клевая, но, блин. It's a little something I've been fixing up in my spare time. Надо эти разрушить. Твою ж. The Ura found a way to keep the calamity from spreading through Sultan's Hollow. They got their own security and everything. Pretty fancy even. Still, they ain't used to having visitors around. They've got these conductors that are all what's keeping the place together. Ух ты ж. Break enough of those things and the calamity rocks slink back into the ground. Куда нам? Наверное, направо. Those rocks are like tumors, the same kind the Ura planted in the Bastion. Well, the Ura must be in a panic right about now. Так, вот это давайте уберем. Мортирами верните. Kid's done using the Calamity's power for now. But the Ura ain't finished. They even sick their little rattletail pets on the kid. Those rodents are just a bump in the road.
kids picking the whole place apart, piece by piece. By now, every Ura from here to the terminals must know he's in town. Kid returns their greeting tenfold. Most of the Ura's conductors are squared away in the middle of the hollow. They're easy targets. Those calamity rocks must be eating that place apart from the inside. Мы вот это все рушим. The Ura keep hanging on to their barricade. After all, their homeland's not much farther. Ну, кому-то туда по сюжету. Давай сюда вначале. Some of them are downright bewildered by what's happening. Maybe they know they've lost this. Lost to a kid. They underestimated us. Had us pegged all wrong. Yes, our people caused the calamity, but here we are trying to fix it. Did the Ura really think we just turn around and walk away? Shame the opportunity for civilized discourse is over. Suppose old Zolf should have got to know us better. Maybe I should have trusted him. Told him everything I knew. Zolf, the Ura, they have every reason to be angry. Наверное, вначале сюда. As the hour grows Или нет? desperate, the Ura bring out their big guns. Это... There's nothing standing in his way no more. Ну, He блин. sees the Tazzle Не, terminal. значит, туда, наверное, вернуться надо. Пойдем тогда туда. But when this is all over,
it'll all be water under the bridge. Way out there on the edge of the world, that's where he finally finds you. But it ain't like Prosper Bluff this time. Ain't nothing for this gal to sing about now. Zia, you weren't kidnapped. No, ma'am. You just had to see what happened to the Ura. To your own people. You had to see if everything Zolf wrote to you was true. Sure you didn't drop that twangy thing on purpose? Just to see if he'd go after you? They lost everything, didn't they? But they just keep on fighting like that's gonna bring it all back. I don't need to see what happened to the Ura. I'm trying to undo it, remember? Так, ну и по идее, мы должны прям быть супер близко. Once the kid gets that last shard from Zolf, Ну it'll да, be over. в целом да. Вот он финал. Блин, ну кайф. Пойдемте. Сейчас как раз минут за 15-20. Все, посмотрим. I can't hear him at all anymore. He's too far away. Давайте музончик сделаем. Громче. Стройки и музыка. But he'll be all right. Just needs to get that shard from Zolf and come on home. The calamity hit the Tazzle terminals hardest of all. You know why Zolf went back there. The place was his home. All his old friends and family were there. Taken by the calamity. Zolf must be there all alone, just waiting. You know what's funny? Well, all of us are waiting for a kid. Вовремя у нас это... Вовремя у нас уровень повысился. Look around. There's not much left to do here in the Bastion, I'm afraid. So why not tell each other stories to pass the time, right? But Zia, there's another reason I've been telling you all this. There's something I want you to understand. When the kid brings back that shard, the Bastion will be complete. What happens to Zolf will no longer matter. This disease the Era planted here will go away.
Так, есть тут что еще? Say Ну, это ж Landia вам will be спокойно не home again. живется-то. Everything will be back to normal. Everyone will be all right. Problem is, we'll all be gone. Oh, we're not gonna die. It's more like all of this will just stop. Things will go back to the way they used to be. That's the power of the Bastion. This whole place is a living record of the times before the calamity, the way things were before this story. Это как мне... You be your old self again. Think of all those times that didn't go your way. All of life's little setbacks. Imagine if you could have another go at them. No mistakes. Anyone you've ever heard. Everything you've ever done. You could do it Тихо. over. And wouldn't that be grand? Well, I guess there's nothing more to say. Who am I kidding? Look. There's something else. A confession. How come I know so much about the Bastion? Они так перепрыгивают эффективно, блин. Так, тихо, иди сюда. You follow me? Отстаешь. Ладно, так не достать. Well, I designed the place, but that's beside the point. There's one problem with a place that sets things Так, back to a bygone долго так time. еще? Давайте уже финал. So you're probably wondering if the calamity happened already. What's to stop it from happening again after the Bastion does its thing? The answer is... I don't know. Да, ну, кстати, очень много выжило. То есть в самом начале говоришь, ой, да дай бог, кто-то выжил, тут он сходить сколько их. You're wondering if there У ain't меня some целая other way армия. out of this mess.
Удивительно, что один человек смог пройти. I can tell. But why would you even want another way? Unless you wanted to stay here with us. Well, that's sweet and all, but I don't know if I can stick around. The weight of the calamity, it's on our shoulders. We can't just let it go. Bastion does have another function, strictly speaking. Ну, куда нам с этим? Зачем нам это? А, вот это поломать все. If ever the monument blew out and we couldn't repair it, we could still Ну ладно. evacuate. First, we'd round up as many folks as we could carry. Next, we'd detonate the cores, and we'd take off away from here. Я понял. Зачем здесь бутылечки расставлены? Ща. Of course, that would mean no going back. Ever. But then again, that way all of us could leave the city. Together. You know Zolf and his countrymen won't be giving up that shard without a fight, don't you? Zolf and the Ura, all they want now is to see the Bastion fall. Zolf dedicated his life to a lasting peace between the Ura and Caelondia. He can't have imagined the city would try to wipe the Ura out. Zolf ain't lost every shred of decency though, has he? Як осколочек. He tried to warn you about his Обманка. plans. He tried to warn the kids. Ну ты зараза. Ну идите сами сюда, чё вы. Блин, только он по всему экрану бегает. For Zolf, this ain't a personal matter. It ain't a simple matter of pride either. One thing's for sure. The Ну и Ura давайте can't be happy that the подлечимся. kid followed Zolf all the way home. Что все свои же прибили. Блин, серьезно, тут выбор есть.
Блин, это когда вышло такое? Я помню, когда я проходил, не было, по-моему, такого. Блин, ну есть выбор бросить положение Зульфа безнадежно. Он будет обузой, его план мести за Ура принес только еще больше страданий. Ну, сильно ранено, все еще дышит, похоже, его соотечественники в отчаянии обернулись против него. Он почти разрушил Бастион, но все же. Не, ну мы возьмем, потому что это важная на самом деле история. Вот первый раз вижу, что здесь можно это выбрать. I can see it Я now. почему-то уверен, In что one corner, and раньше Zolf in the нельзя other. было. Ain't much of a fight. Пойдем. Don't you worry though. Once Пусть the на меня. Bastion's restored, it'll all Пусть be не должно. alright. Я просто почему уверен, что нельзя было, потому что я помню, что песня начинает играть вот, когда его You ain't несешь. still И thinking about нельзя the было whole это leaving делать. the city thing, are you? Хотя, может, я ошибаюсь, может, я просто всегда подбирал его. Просто я суммарно проходил игру раз всякое так 5, наверное. Пока там все ачи выбьешь, пока там эти новую игру плюс закончишь. Там еще на счет надо было играть. А что я сделаю-то, кстати? Я его, конечно, несу. По лестнице. Your star, you left it burning for me. Mother, I'm here. Eyes open wide. Feel your heart and it's glowing. Kid's probably dealt with Zolf by now. Welcome home, sweet home. It reminds me of myself when I was his age. I ever tell you about those days? Hey, kid. Get up, kid. Come on, that ain't funny. I say get up. That's more like it. Now, set that shard into the monument there. Then we'll talk. The Bastion. It's finally finished. Now, there's something I want you to see. Welcome to the heart of the Bastion. I ain't one for long goodbyes, so here's the deal. Zia and I figure you done the heavy lifting, so you get to do the honors. We can tell you how to work this thing if you got any questions. Hey, kid. Да, в целом, ну чё их спрашивать? Давай про письмо спросим. Zolf tried to talk me into joining him. I tried to talk him out of it. I guess we both failed. А про гитарку. Any moment I'd want to live again happened after the calamity, not before. Про I эвакуацию. could be any place I wanted. I'd stay right here. We could go anywhere in the world. Ну ладно, в целом тебя... Да, ну давайте Always тоже. wondered what the motherland was like. Not that it matters anymore. Ну, короче, погнали. Давай. Блин, опять выборы есть. Серьезно? Блин, я вообще не помню, чтобы здесь выборы какие-то были.
Эвакуация. Инициируйте эвакуационный протокол Бастиона. Внимание, данный процесс нанесет непоправимый ущерб ядру и сделает невозможным восстанавливающий протокол. Восстановление. Инициируйте восстанавливающий протокол Бастиона. Внимание, данный процесс восстановит мир в прежнее состояние. Процесс необратим. Использовать только по назначению. Ну... Блин, давайте восстанавливать. It's finished. Now, sit tight. It'll be over soon. No matter what happens next, you're done good. I suppose all that's left is to try and remember this moment. The Bastion's gonna take us back to a better time. Before any of this. My people will forget everything you've done. And each other. Though after all we've been through, I find that hard to believe. So long, kid. Maybe I'll see it in the next one. Zealandia, we're coming home. I set my sail, fly the wind it will take me back to my home, sweet home. Lie on my back, cloud to make it wait for me. I'm coming home, sweet home. I see your star, you left it flooding for me. Brother, I'm here too long. Eyes open wide, I feel your heart and it's glowing. One day that world is gonna fall, sweet home. I take your hand, now you'll never be alone. One day your bird is gonna fly, sweet home. I see your star, you left it floating for me. Brother, I'm here too long. Не знаю, ну, короче, я сколько раз не прохожу, все равно круто каждый раз. Не знаю, блин, ну единственное, я удивлен, что здесь выборы есть. Я причем помню вот, ну, картиночку, на которой музыка вот эта начинает играть. И я ее всегда, но мне, ну, она у меня, по моему воспоминаниям, другая должна быть. То есть я, ну, типа, либо здесь выборы добавили, либо я всегда выбирал вот это спасение, потому что я помню, как эта музыка начинает играть на фоне, вот, типа, там, когда небо так изображается, а здесь, ну, другая история. Здесь вот это восстановление, но другой цветокор, и поэтому мне сильно бросилось в глаза, что как будто, ну, не то, как будто это первый раз в жизни вижу. Бля, я даже загуглю. То есть они реально что-то добавляли в игру, или я всегда, сколько раз проходил, выбирал всегда одно и то же. Это очень странно. Блин, ну тогда... Но если нет добавили, то оно тем более круто, что мы это перепрошли. Потому что вообще я в шоке.
Но музыка клевая, не знаю, мне нравится вот как вот эти две песни соединены. И из-за этого достаточно легко переигрывать, поскольку давай одни и те же аккорды играют. Ну, почти. А в один аккорд разница. Вот, ну, короче, круто. Безумно круто. Дэрен Корп, Эшли Барретт. Не знаю, я вот эти игры и Супер Дженкинс во многом люблю из-за музыки. То есть, и что здесь делают с музыкой, это вообще что-то потрясающее. А когда мы с вами доберемся до транзистора, а рано или поздно это обязательно произойдет. А там, вот если отсюда, вот я когда слушал саундтрек, я отсюда забирал себе где-то песни 4-5, где-то 5, наверное. Вот эти 3 с голосом, и, по-моему, 2, которые еще без просто композиции. То в случае транзистора там прям весь альбом все можно забирать. Во. Так что, короче, пропускается это. Не пропускается. Не знаю, я подумаю. Может быть, мы перепройдем это. Ну, то есть она короткая сама по себе. Может, мы в нее еще поиграем, попробуем там, ну, типа, условно поделать вот ачивы. Они раз все сделаны. Но, ну, там есть, то есть геймплей игры, он забавный, любопытный. И, ну, то есть вот эти все челленджи, они, ну, прикольно делаются все. То есть это любопытная история, просто я это делаю уже. Но, может, я подумаю, пока удалять не буду, но, может, мы еще поделаем такое. Вот, но как минимум разочек прошли, вообще здорово, очень круто. Вот, так что давайте. Не пропускается, да, это все? Ничего не пропускается. Можно... Ладно, давайте я пока... Ну-ка, вот можно чисто по новостям посмотреть? Были ли какие-то новости у игры? Центр сообщества. Да не, вроде не было. На никаких. У которых, ну, типа, прям недавние новости. Hades 2 скоро. Это тоже ждем. Наша цель. Цель как-то добраться через все эти как раз к релизу Hades 2, чтобы мы попали в актуалочку. Потому что сейчас с Бастионом, конечно, мы нифига не в актуалочке, но... Ну да, ну короче не было никакого. Ну не знаю, значит были эти выборы, просто я почему-то их не помню, либо я всегда выбирал одно и то же, либо просто чаще выбирал. Ну вот, здесь разблокируется новая игра плюс, чтобы вот все, что мы здесь достигли, чтобы оно никуда не делось. Путешествие со всем своим оружием и опытом, добавили новые идолы святилища, настойки винокурню, все сооружения Бастиона можно строить в любом порядке. Используйте святилище, если жаждете серьезных испытаний. Но в целом, я думаю, что если мы пойдем перепроходить, я вот возьму свой этот режим, который... Как он? Вот, списке вообще. Профиль, который первый. И здесь, по идее, можно посмотреть, что я тут добивался. Да, он где-то есть у нас. Но здесь, по-моему, вот эти надо было, потому что вот это на ачивы. Да, вот со всеми идолами пройти их надо было. Мы 32 тысяча у нас. Ничего себе. Здесь 25-я. Здесь 21-я. Ну, слушай, чем дальше, чем ближе мы. Нет, здесь 22-я. Здесь 18 тысяч. Вот, ну, короче, в этом плане прикольно. Здесь, если нажать, продолжить, то что будет? То есть, если мы поиграем еще в Bastion, то вот по фану, вот во всякие вот эти волны, наверное. О, здесь вот, да, кстати, турелька есть из портала. Забавная тема. Вот, а так игра, конечно, шедевр. Не знаю, только маленький, но шедевр. Так, а где можно посмотреть, все ли тут было сделано? Но, кстати, не все. Сразить троих недругов одним мощным выстрелом не делал никогда.
Необходимое количество секретных навыков. У нас только 2 навыка не хватает. Во, ну короче, может мы заодно вот я добью для себя вот эту историю. Навыки подобываем. Ну, кстати, только 6-й уровень здесь. Ну да. Надеюсь, кстати, можно скупить просто. И вот уже одно есть. The service for all the men and women who serve Zealandia. Ну вот это уже, да, типа от прокачки надо смотреть. Ну, короче, посмотрим, будет не будет, это не точно, но здорово, что перепрошли. Я рад. И видос у нас появился еще один. Гитарный наш. Вот, ну и, соответственно, вместе с ним появились уведомления, связанные с Бастионом. Но будем стараться. Я постараюсь, чтобы с каждой игрой Super Giant Games что-то у нас было. Но это сложно. Но насчет транзистора я плюс-минус уже понимаю, что там можно переиграть. Вот, так что посмотрим. Посмотрим. Насчет Пайера я просто сильно не уверен. Я и в Хейдесе знаю плюс-минус, что можно переиграть, но там тоже сложно. А вот в Пайере я без понятия. Вот, так что давайте. Всем спасибо, кто забегал, кто там, может, посмотрит когда-то это в записи. Всех буду рад видеть. Там подписывайтесь на канал, все дела, вот эти вот все. Вот. Ну и там под видосами нашими гитарой можете лайкос поставить, может, нас как-то продвинет куда-то. Вот. Так что давайте. Всем удачи, всем спокойной ночи. Пошел спать. Всем еще раз пока.